good afternoon and good evening, everyone, and welcome to the 9th in the series of the World Cotton Research webinars. And today, just like the other occasions, we have two really exciting presentations for you. And we're going to get the show on the road as quickly as possible by introducing our first speaker, who is Dr. Jodi Scheffler, who is the lead cotton geneticist at USDA. Dr. Scheffler received her PhD degree in plant breeding and genetics at the University of Wisconsin, and then spent 12 years working internationally with positions at the Max Planck Institute in Cologne, Germany, the John Innes Institute in Norwich, United Kingdom, and the University of Hamburg Institute for General Botany in Germany. In 1999, she joined the United States Department of Agriculture Agricultural Research Service as geneticist breeder in the Crop Genetics Research Unit at Stoneville, Mississippi. Dr. Scheffler is the lead scientist of a group of 4 senior scientists whose work focuses on novel approaches to improve cotton fiber quality and develop new methods to host plant resistance. Dr. Scheffler initiated a proactive breeding program to develop cotton lines resistant to diseases that pose a threat to US agriculture. And she also coordinates the program with partners in the United States, Pakistan, and Brazil to mitigate the effects of a devastating disease caused by the cotton leaf curl virus. Jodi is going to be speaking to us today on Better Together, International Partnerships Can Solve Threats to Cotton Production. And should you have any questions on the presentation, please put them in the Q&A box as we go along, and then we can have the question and answer session at the end. Jodi, the virtual floor is yours. Thank you. Hello, everyone, and we'll see if we can get the presentation up. I've gotten better with my technology skills, but they're not perfect. I am very much, though, looking forward to when we can all be together in person. So I would like to thank ICAC and ICRA for giving me the opportunity to talk with you today. And I'm quite interested in sharing some of my experiences and hearing from you some of your opinions and questions. The one thing before I start, though, I really want to thank the over 150 scientists, students, postdocs, and technicians that worked on the projects that I'm going to highlight today. They were successful because of the great teams I had to work on. So even though I'm telling you about the projects, there's a lot of great folks that are behind the research and the programs that I'm going to talk about. This is not going to work. So growing up, basically my world was a farm in Iowa. We just didn't travel much, but being able to attend land-grant universities has really opened up my world. And it was a great time in the 70s and 80s because I was able to work with students from over 40 different countries. And I've had the opportunity to maintain relationships with them. We were sort of brought together by our interest in plant science and our sort of common desire to be able to make things better through agricultural research. And I've really been thinking a lot lately because I had really positive experiences in this realm. That are there ways that perhaps we can enhance our scholarship and exchange programs between cotton scientists in particular, and particularly the young ones, because I think this would really help us provide a foundation for some successful partnerships and collaborations such as the ones that I'm going to describe today. So one of the other things that really opened my eyes up was that at Iowa State University as an undergrad, I was able to do a 3-month tour in China. And it was one of the things that I really was brought home is that there are more than one way to solve problems, but you really have to fit the solution to the circumstances. So I can't necessarily transplant a solution to a problem from a farm in Iowa and make it work in China or Pakistan or Brazil.
After that, I had the opportunity to spend 12 years overseas, and Kai talked a little bit about that. But it was a great time not only to meet new people, but to get some new techniques and skills. And it was a great group of international scientists. I worked on improving assay methods for chip color while I was at Max Planck. And then when I was in Norwich, I was able to work on some of the first transgenic release experiments. And I worked on oilseed rape and potatoes. And that was also a good experience in learning about how you have to make the rules and regulations, and how you have science and politics, public opinion, everything kind of mixed together. And then finally, I worked at the University of Hamburg in their Botanical Institute. And that was where I got some molecular biology skills and did some transgenic plants. In this particular one, it was high linoleic acid flax, and it was used for making linoleum. The other thing that I learned a lot about was that public perception really matters, and it can override any scientific evidence to the contrary. You can have the best scientific argument on the planet, but when it comes to the public perception, it may have no effect. And I've found since, and I'm sure many of you are familiar with the fact that this truth is not limited to GMOs. Then basically in December of 1999, but I started in 2000, I had the opportunity to join the ARS at the Jamie Whitten Delta State Research Center in Mississippi. And essentially, my 3 goals that were given to me when I started was find a way to add value to cottonseed, develop DNA markers for use with marker-assisted selection. And this was back in the time when even RFLPs were a big deal. So we were just starting on the edge of SSR markers. And then the other thing, and this was my personal favorite, was to find ways to enhance the cotton self-defense mechanisms, or I guess it's commonly known as plant host resistance. I was fortunate in ARS, even though it's a national agency, that they do work a lot internationally. And my first international project was with Uzbekistan, and it ran from 2002 to 2012. And under the project, we developed, and I am still, and others are using in the breeding programs, verticillium wilt resistant cotton that matures in only 110 days. And this is really important in some parts of the US and Uzbekistan, where verticillium wilt is a problem, but also as the place where cotton is grown in the US goes further north, early season frost often kills the later maturing lines. Some of the take homes that I got from this project that have helped me since was, one is that you really needed to work and listen to the farm families when you were developing and testing your lines, because what you might think is something really brilliant, they're looking at it like it's not going to happen in my field. And we were fortunate that we were able to work with the farmers as part of the research team. And we also had a laboratory team that worked with the field team. Another thing was, it is important to develop good relationships with the government officials and the people that are within the countries, but you really want to try to make sure that they don't take over everything. And then the final one, and this one I've had to relearn several times, is that you really need to fit your solution to the circumstances, particularly in trying to do capacity building, because purchasing the most high-tech equipment for somebody's lab is no good if their electricity grid is not good, or they don't have a way to obtain the supplies that go with the equipment. If you don't follow this rule, basically you'll have a lot of things like this crated up high-tech sequencer that sits on the loading dock. Then in 2009, the Pakistani and United States government officials met, and they identified together several agricultural projects of mutual interest. And one of those was a common threat that was cotton leaf curl disease. And here's just some examples of what it can do.
And from this meeting, a comprehensive program was developed basically to mitigate the effects of the cotton leaf curl virus that causes this disease. And the program was known as the Cotton Productivity Enhancement Program, or CPEP. Now the program came together, and it was a really massive effort with some really good scientists that came together from not only the US, but Pakistan. There were many institutions, also government agencies, that worked together to make it a success. And on the US side, it was led basically by myself and Dr. Brian Scheffler, who was very instrumental in getting it up and going as well. And basically it was divided. I'm doing more of the breeding and kind of outreach part of it. And he was really in the molecular biology, which is his specialty. And it really also worked because there were already some really good established relationships between US and Pakistani scientists. For example, there were a number of the scientists that had gotten degrees at US universities, and there were also several US scientists who had done sabbaticals at institutes in Pakistan. So there was already a working relationship between the science level, or at the scientific level. And I found that this has been really important in several projects that I've had, because governments change and policies change and so on, but the relationships between the scientists at that level tend to be more enduring. In Pakistan, there were 13 projects, and there were over 70 scientists, postdocs, students, support staff, and we also had several pharma organizations that participated. And you can see here from the logos all the various people that were part of the project. From the Pakistani collaborators, there were 10 different universities and institutions, and we had 6 locations. Essentially for ours, they were in the Punjab and Sindh, which are the major cotton producing areas. And again, I just want to emphasize it's really important to have buy-in and support from the government, and we had really good relations with them, but it's important not to have them control the programs. I participated in several programs previously where the money sort of went into a black hole and it was hard to find something coming out of it. In this case, we were able to have a CIRAD Institute, ICARDA, as our in-country implementer. So they were the ones that coordinated for us within the country, and we took advantage of the fact that it was a regional office run by Pakistanis, so they could help us with how to navigate how the system works, sort of the cultural norms and so on. So it was important that we had their input and advice. So Pakistan had already screened through all of their germplasm collection and varieties and so on, and they hadn't been able to find resistance to the new strain of the cotton leaf curl virus. So the first step that we did for the program is that we sent 5,000 seed accessions from our United States cotton germplasm collection and 300 lines that I had from the host plant breeding resistance program that was there at Stoneville. And we sent these to Pakistan, where the disease is endemic, so field screening could be effective. We screened all the seed for resistance at 4 different locations over 5 years, and we were fortunate in our case to find sources of resistance. And just kind of a summary of some of the research outcomes. Probably the biggest one that we have currently is that first we were able to identify resistance to the disease, and then we immediately made those available not only to US public breeders and companies, but we've also sent seed to other countries, including China, India, Brazil, Australia. And the seed is available on request. I do have to say that we're just getting it back up and running again. During the pandemic, it wasn't possible, but we believe that it will be again soon. And then because of the really hard work of the Pakistani breeders, in 2021, the first commercial varieties have been released, and it was 10 years in the making, but they're there. We also developed diagnostic tests to
identify and track the virus, which has been important not only in Pakistan, but we have used it several times in the US to confirm whether a newly found virus was leaf curl virus or not. And then the other thing was that we also in tandem developed best management practices to sort of mitigate the effects of the cotton leaf curl virus and improve the productivity. And one of the big things that we found early on was that we really needed to expand the program a bit, because in order to be successful, you had to find some way to successfully move the research results to them being able to be used by the farmers. And so we took a step back and we kind of looked at what other things were going on in Pakistan and other places. And we looked again also at what the farming community looked like in Pakistan. And they have approximately 1.2 million farmers, but most of them are on farms that are less than 10 hectares. So they're smallholder farmers, and many of them are illiterate. So you need to find some way that doesn't involve a lot of brochures and printed things and so on. So anyway, we looked at it and we had some really hard discussions about how to engage and reach the farm families. What we came up with was a farmer field school system. And this was originally developed by FAO, but Pakistani scientists had developed some programs that were specific for Pakistan, and they were already doing them in some places in cooperation with some of their Pakistani farmer associations. And part of the system is that they train local people, and generally they call them early adopters. So they're people that are already open to new things. And then as facilitators, they are the ones that lead the farmer field schools. And the farmers meet weekly during the cropping season, and they do hands-on activities, and they sort of be able to see for themselves whether something works or not. And through our program, there were 5,500 farmers that participated in these farmer field school programs. One of the other things, though, that we have found, and I think this is something that is from different studies and so on, a common finding is that worldwide, the women and children are the farm workers. And we've also found, and also in other studies have confirmed, that if women can earn the money, they're more likely to use it to help the family unit. So by helping the women, it helps the whole family. We also, though, know that cultural norms can make it difficult for the women to fully participate, especially in mixed gender groups. So as part of the program, women's open schools were developed, and it's to give women their own schools with their own participatory learning. And it's generally to make not only their lives safer and economically more secure, but just to give them their own sort of voice. We also talked about the fact that there needed really to be something for the children, especially in the farming communities. And so one of the other partners in our project developed children ecological clubs. And it was just kind of a fun way there during the summer, and they can learn about their environment, but they also talk about how to stay safe on their farms through the hands-on activities. So like they learn about the dangers of spraying in the field and not going in the field when it's being sprayed, some of the dangers of the equipment and so on. But the other thing is that we help them be our eyes and ears. So they're in the fields and they're curious. And so they can identify a disease or an insect and so on, and be able to report it. So they also became field scouts in a way. One of my favorite parts of the program, I have to admit, was that we had a USDA-sponsored Borlaug's Fellow program. And this program targeted basically young scientists, and in the end, we had 15 fellows that completed the program, and they've all gone on to positions either in Pakistani universities, research institutes, private companies, or governmental posts. And I look on these as being really important partners, and they will be the next global leaders. And then the final thing is we had a bit in the program that was kind of blue sky research.
And this was to find some more innovative strategies to enhance a plant's own self-protection mechanisms. And these were more altering the plant so it can specifically target a virus or to inactivate it. And we started using RNAi, and now we've gone on to doing some CRISPR technologies. And this promising research is being carried on after our program ends by a number of the partners. So I think the two big things that I got from both the project in Uzbekistan and also Pakistan is that you have to have some kind of sustainability to make it work. It can't be a quick in and out. I'm there for 2 years, I do something and I leave. But it also needs to be mutually beneficial. It can't be that one side is doing everything and the other side is receiving. And it also can't be that it's basically only of benefit to one side. And we were very fortunate in both those projects that we could find mutual benefit and that we had the ability to have a sustainable project. One of the other things that has come from this, and I'm sure that all of you are aware of it, is that pests do not respect borders. They don't worry about whether I'm only going to stay in Pakistan or India or the US. And often the problem will begin in one small area and it can spread quickly to other countries. And so one of the really important things we found is in order to combat these successfully, we need to work in collaboration across borders. So that's another reason why international projects can be so important. And as one example, in 20 years, there have been at least 2 different strains of cotton leaf curl virus that have infected fields in Pakistan. And both times the resistance to the disease came from other countries. So the first time that it came, some of the resistant lines came from a collection at CIRAD, and I believe one of them came from India. In this more recent one, the lines came from our cotton germplasm collection and also from Embrapa in an area in Northeast Brazil. So often to solve a problem in one country, you need the help of other countries. And in the end, that could help them as well. So collaboration as far as seed is also important. And then again, as one of the sources of the cotton leaf curl virus resistance was from Brazil, in 2016, as a result of a meeting actually we had from the World Cotton Research Conference, we formed a trilateral collaboration with the United States and Pakistan and Brazil to transfer this resistance. And in Brazil, we worked with Embrapa, which is their public agricultural research organization. The one thing too is that we included in the collaboration some other diseases of mutual interest. And one of them was cotton blue disease, which is caused by cotton leaf roll dwarf virus. And another was romularia or false mildew. And this seemed to be very, very prophetic, because then in 2017, in a field in South Alabama, there was a new virus that it was unidentified, and it looked a little bit like several different viruses. And so the first thing we did was we used our detection mechanisms and diagnostic tests from cotton leaf curl virus, and we were able to say that no, it wasn't that. But because we had been working with Brazil on cotton blue disease, then we took advantage of their experience and some of their molecular tools. And we were able to identify our disease as a variant of cotton leaf roll dwarf virus. And it spread quickly from 2017. And by 2019, it had basically been found in all 10 states across the Cotton Belt. And so Cotton Incorporated helped to organize a task force so that we had a joint effort to tackle the problem. And there's many different people with different skill sets on the team. Some of it is researching ways to better understand and mitigate the virus. Other people are trying to develop more cost-effective and easy diagnostic tests. What my part of the task force involves is essentially, again, trying to identify resistant cotton germplasm
And so far, the best candidates that I've found actually come from our USDA germplasm collection, and they originated in Africa, and then to breed resistant cotton varieties. So one of the other important things that came from it is we were able to exchange valuable germplasm through our partnership projects, and we could do it with material transfer agreements. And the other good thing is that now that Pakistan has our seeds from the collection, as well as their own national collection, we can also do other projects of mutual interest. And currently, one of them we're working on is a project to screen for heat tolerance. And that one I think is also of worldwide interest. And they will be done in some of the very hot, dry areas of Pakistan. So I want to just switch a little bit in the emphasis and talk a little bit about the importance of the cross-border partnerships and seed sharing as a strategy to combat emerging pest threats. So I have to acknowledge there are many barriers to seed exchange between countries. First, you have to know that the resources, what are available. Then there may not be a good established procedure to facilitate the exchange. And then national laws and biological genetic resource restrictions can sometimes make it difficult. And then getting the scientists from donating and receiving countries actually together to do some kind of mutually beneficial research can also be complicated. And there are sources of germplasm. There are already public and private collections. There are national collections in many countries. Also, the CIRAD institutes, the regional centers have different collections. And one of probably the more famous is the global collections at Svalbard. The only thing is they're more for long-term storage and not necessarily readily available. So how do you get these things to be able to be exchanged more easily? Now, through the FAO, more than 130 countries have come together to make an international treaty on plant genetic resources for food and agriculture. And the people that have signed on to the treaty, they're agreeing to establish a system and protocols among themselves to facilitate the transfer and the utilization. And so this would be a great method. Unfortunately, cotton is not on the list of the crops that's covered by the treaty. However, I'm thinking, and I'm going to propose to you, is that perhaps we can use some of those protocols and material transfer agreements ourselves to develop our own methods for cotton seed exchanges. Just something to think about. And I look forward to what you think about it. So basically, I do think, though, that international is always complicated, and anytime you get governments involved, it gets more complicated, and you can't disregard them. But I think sometimes for doing it more on a solving problem basis, that you can get the scientists from donating and receiving countries together, and this will increase the chances that you can have these mutually beneficial exchanges. And one way you can do that, and I don't know in all countries, but in the US, if you do have a collaboration agreement with another group of scientists internationally or nationally, that you can do seed transfers under MTAs and also as part of the agreement. Another way that would help us is even just to have an easily accessible website with some information about what seed is in the public, national, and international collections. So the first step is just to know where you might be able to look to be able to find the seed that you need. And perhaps this could be in some ways facilitated through ICAC and ICRA. I'm not saying they need to make their own essentially website, but even a website that contains the links to, like, for instance, the germplasm collection at CIRAD and the USDA collection and BRAPAs and so on. So that's basically kind of where I'm at about the seeds and so on, and I'm really interested to see what you think. But after I finished my talk, then I came on this paper that was recently published in PNAS, and they're talking about some of the ways that you need to have global solutions to emerging disease
and they call them pandemics. So plant disease pandemics. And I encourage you to have a look at it. I don't necessarily agree with everything they say, but I thought it was a really good paper to get us to thinking about it, because seed sharing is really essential, but the ability to combine forces to detect these emerging pest threats is also critical. And I think it is something else that we really can do better together. And perhaps this might be a topic for future discussions. So thank you for your attention, and I look forward to your questions. Well, thank you, Jodi. Some very interesting points there, and hopefully we'll get some really good questions on some of those suggestions you just made. I'm going to set the ball rolling though on the questions that are just coming in. Remember, please, to put them in the Q&A box. Let's start with an easy one from Mani Vanan. Well, maybe easy, but maybe not. I don't know. What is the possibility of India entering into a collaboration with USDA? It is possible. I work with what's called the Foreign Agricultural Service, which is part of the USDA. And we've actually been having some discussions recently about having some trilateral and bilateral projects with India. So if they're interested, they're welcome to send me an email and we can discuss it. I don't have the authority to do it, but I know they're under discussion, and essentially they're open to some different options. And before the pandemic, they had even talked about having some regional meetings. So the FAS is grouped into regions in the world, and one of them was essentially the region that includes Bangladesh, India, Pakistan, some of the other, as they call them, stand countries. So it is a possibility, and I'd look forward to hearing from them. Thank you, Jodi. One from Shrikant Patil. Hopefully I'll get this right. He is asking, how far do the individual genes of resistance continue to control cotton leaf curl virus as new strains keep arising to tackle the resistant variety? Should we think that many genes of resistance have to be pooled? Do you think that pooling genes from different resistance sources will obtain a population of plants that differ in the degree of resistance? I think hopefully I've got that right. Yes, and it's an excellent suggestion, which we've already started on. So we've stacked the two sources that we identified for the more recent strain, and we've stacked them with the ones from the previous. And I have to say it's too soon to tell, but from some preliminary evidence, it looks like it's holding with a few new variants, because just like coronavirus, this one likes to change all the time and has variants. And so far the resistance is holding, but he is absolutely correct that it's always better if you can stack multiple sources within one line. Here's one from Dr. Negam, and maybe Dr. Kranthi might want to add in a comment on this, as it's something that he and I have discussed. Can we repeat the model of wheat? They have the International Institute of Wheat, which can provide new and special wheat seed to the countries according to their request. Yeah, maybe I'll let Dr. Kranthi weigh in first. Yeah, thank you. The ICAC has been trying hard for several years to see what can be established as, if not a physical institute, maybe a virtual institute. These efforts have been very difficult so far because of the lack of assurance for a consistent funding pool like any of the CGIAR institutes, but we are still trying. Maybe when the institute comes up, I'm sure it will make it much easier. But at this point of time, I don't think any of us will be able to say anything on this matter of an international cotton research institute
like Erie and at the Wheat Institute. But the idea is good. Mm-hmm. I agree. And it is difficult. Cotton is a bit of an orphan because even though it's a global crop, it doesn't have its own institute. Okay, so then we have one from Dr. Sabesh. In recent years, different business models have made a visible threat to the cotton production systems in the world, in addition to changes in climate. Different countries have their threats, both biotic as well as abiotic. What is the best research model that can combat these threats with global acceptance with diversified policy implications? Ooh, that's a tricky one. I think it's never possible to totally separate the government and the politics from the science. But I think if at least in the beginning you can work more at the scientist to scientist level, you can at least get it going. But it's very difficult. And even in the US, as I kind of said, that every time the government changes, then the policies change, and what's acceptable in one may not be in the other. And that's why, as much as possible, if you can keep it either between organizations like ICAC or some other type of way that scientists can get together and work at that level, I think it always works better. But in the end, you still have to have the government's blessing to be able to implement it. Because I've seen that in 2 projects I had that it worked really well scientifically, but the government wasn't interested and it died. So I don't know what the best business model is, but I think if you start at least at the grassroots, scientist to scientist, at least you can make some progress before you hit those big road bumps and roadblocks. Thanks, Jodi. One from Rajiv Barua. Have there been successful examples of seed exchanges between countries? And what are the adaptability issues across countries? If you're trying to exchange varieties and think that they're going to do well in your country, that I haven't found to be so successful. In fact, even for the cotton leaf curl virus, the Pakistanis are developing their varieties because they have a certain type that they need and want. And we in the US are developing our own varieties because our growers need other things. But I think you can do elite lines and germplasm if you're trying to transfer traits, but you almost always have to take that line and then cross it into whatever material that you want to have. And I have found, I mean, I know it's difficult and I'm not going to make light of it, but I'm fortunate in the US that we have a collection, and that collection basically is available anywhere in the world. You can request seeds, and except during the pandemic, basically they'll try to send them to you. And like, for instance, we've had some exchanges with Embrapa, and even a kind of strange thing was that the seeds that we had for the source of resistance in this case came from Embrapa in the 1980s. But by the time we were using them and working with them, they no longer had those varieties, or they'd lost the identity. So we actually sent them back seed that we had gotten from them in the beginning. So I think if you're trying to have more the germplasm level, it can work. If you're trying to get varieties, and the other problem with varieties is then you turn into or come into intellectual property and all these other things, and that makes it quite difficult. But I think if you have somebody in place that can take those and run and develop their own varieties, it works. Okay, thank you. So I'm going to try and combine 2 questions into one question. How many cotton leaf curl virus strains have been reported, and which one is more prevalent in infecting India and Pakistan? And then the other one is, do we have a cotton leaf curl virus resistant variety of cotton now? We do have resistant varieties, and we know that they're resistant to the Varroella strain. And we suspect, because of some
monitoring we've been doing that they're also resistant to what one of the other one is called the Multan strain. Now, depending on who you ask, the pathologists and virologists, they would say there may be up to 20 or 30 even different strains. Most of them are not infective, or they don't cause the disease, but they're present. So there's always changes. And even within the strains, there can be changes because that's what viruses do. But so far, the variety that's just been released, it looks like it will be resistant at least to the 2 strains. And the other thing I think they're asking is, when we started, the one strain called Borovala was the predominant strain in Pakistan, and I think also in northern India. But with the monitoring that we keep doing every year, what we found in Pakistan, and I think from an Indian colleague I've heard, that now it's changing again, maybe to the Multan strain. And then there's another one, and I'm not going to try to say it because I'll mess it up, but it's another province in India where they found, I'm not even going to try it. But anyway, they have found it, and because of the sequence identity, have declared it a new strain. And it seems to be gaining strength there. So it's a changing situation. And again, that's why you really do better if you can have multiple sources, if possible, within one variety. Okay, and just allied to that, but moving on to sort of whitefly, Katagiri has asked, are these resistant sources both for virus and vectors? They are not resistant to the whitefly vector. They tolerate them a bit more at higher levels, but what we found is that it takes a very low population level of whiteflies to get a very high level of the virus in the field. So the whitefly is a very efficient vector, but they are not resistant to whiteflies, no. And then also talking about whitefly is Bilal Tufail, who's a PhD scholar, and he's actually, I presume it's he, maybe, I'm not sorry if it's a she. My question is that there is a major problem in Pakistan cotton, which is whitefly and jacid. Are there any solutions? In the near term, I would say probably not, but some of the so-called blue sky research that I talked about, they have found some ways that they can actually give the plant defense against the whiteflies. Basically, it's something that either it doesn't allow it to infect or it will kill the whiteflies. So there are some things coming, and I'm leaving it up to all those young scientists that are coming along to solve that problem. But I think in the future there will be. Currently, no. Okay, and let me go to Usha Joshua, who asks, what are the possible risks in seed exchange programs between countries other than pest threats? I guess for cultivated crops, I don't see problems necessarily with being invasive and so on. You do have to be very careful when you get seed from anywhere. And most of the time we will grow it in a containment greenhouse, at least for one generation before we put it in the field. And many other countries do the same. The other thing that we've had problems, and it's more of a legal thing, is that we also have to check very carefully to make sure it's not, as they call, contaminated with any transgenes. And particularly Monsanto is not happy if you have any BT genes floating around in there. And that can happen quite easily just from natural outcrossing. So that's something to be careful of, because they've been quite vigorous in their legal actions against people that have lines that have their genes in them without being licensed. But that's basically a legal thing, not a natural thing. I'd be interested if he wants to put forth any other problems that he sees, because I'm sure there's some that I'm not thinking of. Okay, just one for the translators. I think there is a problem with the French translation. If you could have a look at that, there somebody's made a comment about that in the Q&A. Here's
a question from Dr. Tabib. Do you have any observations on cotton disease incidence or degree of infestation due to increase, is lant, is that right? Or is it ant population? I'm not really sure. So that is plant population. Plant, okay, thank you. Due to increased plant population, especially like Bangladesh, where cotton is cultivated under hot and humid conditions. We have found in the US particularly that the diseases that may previously been just in the very southern part of the US, because of the way that the climate has changed just in the last 5 years, that they're moving north, and you're finding them further and further up in the cotton belt and sometimes beyond. I know also in Pakistan that it seemed that as they changed and had, in some cases, their monsoons had shifted a bit, that then the disease incident actually increased. So I think that all the diseases are very much affected by what the environment's doing. Okay, thank you, Jodi. So there's a question here from Naguib Bakhait, but I think actually, I think this is one that perhaps we can make a comment on, Keshav. And the question really is about Sudan. Doesn't really have, well, saying that they have backward seed technology, and that many poor small farm holders have been exposed to cheating from middlemen and seed traders. And how can we help Sudanese farmers? Of course, Sudan is a member of ICAC, and we will certainly engage. We are engaging with the major organizations in Sudan, and we can certainly help in that respect. Keshav, I don't know if you want to add another comment on that. I don't really think that's maybe it's a question for Jodi, but one for us really. In fact, Sudan has moved forward with the BT cotton hybrids from China and from India. They have these 4 varieties. One is called Sini 1, Sini 2, and the other 2 are called Indi 1 and Indi 2. The Chinese are varieties, whereas from India, these are hybrids. So the seed sector is changing, but I can fully understand Dr. Naguib's problem. I mean, his predicament with farmers, because farmers have been complaining that they're losing control over seed, over what they could use as farm-saved seeds. I think we must work very closely with the governments to see how that can be restored, so that at least the smallholders, the poor farmers, will still be able to have some seeds with them, especially in times of crisis and in terms of funds crunch. Okay, thanks. So back to questions for you, Jodi. Do you have resistant source for Ramularia? With our Embrapa partners, we have some that have tolerance, but I can't say that it's resistant yet. What we're trying now is to see if we can select within our tolerant population. And the other thing is we're trying to work out a bit more of the genetics so we could be smarter about how we're doing it. But so far we don't. Okay. From Dr. Let's go to Mohan, who asks, can you explain the biotech approaches your team is making for the management of cotton leaf curl virus? Essentially, there's several different genes that they're targeting that make them unrecognizable. So the plant is not recognizable to the virus at the place where they infect. One of the other ones basically attacks, for the white flies, it attacks a gut enzyme that it helps to inactivate. Most of those are done with what's called the small RNAs. And then the CRISPR, that one we're trying to see if there's some ways that we can inactivate, again, parts of what the virus recognizes that allows it to infect the plant, and modify those enough so that it doesn't have its so-called docking station.
there's a number of other things that I've read that people are doing. So I think it's just a matter of time. And then it will be, if these will be accepted, because again, they can be interpreted by some to be GMOs and it's a non-starter. But I'm hoping that there'll be more and more acceptance of these newer kind of technology, because it's much more targeted. Transformation was great, but it's basically a luck wherever it goes. With these, you can target it. Okay, I'm going to wrap 3 questions into one long question for you, Jodi. Is there gene stroke marker information for cotton leaf curl virus resistant lines available? And what is the parentage or source of cotton leaf curl virus resistance? And does it mutate like coronavirus? And then added into that, if you can remember those 3 questions, what does GVS stand for? Okay. So GVS is basically, they came out of a program that was for gland variation study, because what we originally were talking about was if you had a difference in glands that affected the gossipol in the seed. So they actually were developed for something totally different than the viral study. And then basically, because we had all those lines, we just changed, or we didn't change the name because that's how it's registered. So there is information. If you search under Scheffler, there's a plant crop registration journal article, and it talks about the parentage. But essentially, Max 7 was the first one we had, and that came from a boll weevil breeding program. And so there's a lot of interesting things in it, but the parentages are in a couple of the articles. And I think there's also one that it's not out yet. It will be soon, that talks about not only the parentage of Max 7, but also what we feel might be the mechanism of resistance. So they're out there, but search under my last name, like in Google search or something, and you can come up with several articles. If you're interested in the germplasm release that comes from the USDA, send me an email, and I can also send you that specific information. But basically, they were developed for totally different purposes. And then when we did the screening in Pakistan, we found that they were resistant. Let me see. I know I didn't get. Do you want me to go through the others? Yeah, that sounds good. Yeah. So the other one. So it was about the gene marker. Is that did you cover that in your? Markers. So we're in the final stages of confirming the markers for the resistance, and those will be published probably in the next year. But if they're interested, we got a little bit thrown back by the coronavirus, because in order to be able to test them for sure, we have to send them to Pakistan for screening. And so this last year, we didn't get our final test. But if they're interested in taking a chance, I can also, if they send me an email, tell them which ones we think are the ones they could use. Okay. And what about the parentage or source of cotton leaf curl virus? And does it mutate like coronavirus? It does definitely mutate and change. I think it doesn't change as much as maybe the coronavirus, but you definitely need to keep an eye on it. Although so far the resistance mechanisms that we have seem to be able to cover a lot of the variants. So again, the viruses will always win out. We just have to see if we can keep ahead of them, just like most diseases and insects. Okay, so moving away from cotton leaf curl virus now, are there any sources of natural resistance to pink bollworm? I would, 5 years ago, I would have said probably yes. And there are some that make them much more tolerant. And we've used some of those in the US, but now with the new problems that are emerging, it appears that those natural sources don't seem to be able to convey the tolerance they did before. So
it's definitely not my area of expertise, but I keep looking because that I think is going to be another emerging problem that we need to keep on top of. Yeah, if I may jump in, Jodi. Yes. Actually, there's an interesting paper, I think it was in 2009, by Dr. Mehatre. I'm sure the director knows him, the director of the Central Institute for Cotton Research. Dr. Mehatre wrote this paper about pre-breeding efforts by taking some resistant sources from Gossypium turberi to be transferred into Gossypium arboreum. That's what I remember. But those sources at that time, Professor Mehatre was also trying to transfer them into Gossypium hirsutum. That would be a great area to pursue. Oh, okay. And I know they're still working on that at the Institute, not just pink bollworm, but several other things. So I think it's something we definitely need to pay attention to because it's going to be one of the next big threats, I think. Yes, I think this paper was published in 2009 in the journal Current Science. I mean, could be sometime like late in the year, but I mean, I know for sure that this came in 2009 because it was a great paper that I loved. Okay, I'll definitely look. I think I'll be able to find it. Yep, okay. Thank you. Okay, so on to our last two questions now. So the first one is from Venkatesh Rashur. Recently, it has been reported that there have been significant yield losses in Pakistan due to heat stress. How are they trying to mitigate this problem? Basically, they've started, and that's always the problem with breeding. It takes some time, but even 5 years ago, we had started doing some screening in an area in Pakistan that's quite a bit hotter. It can get definitely up to 45 degrees C. And one of the big things is that at those high temperatures, generally you get sterility. So one of the things they're looking for is, can they actually find something that still will flower and set seeds? So I know that these things are happening, and I know that they're trying to get funding from their government. I'm not sure how successful that has been, but we also now are working in the US to see if we can develop some kind of collaboration, and not just with Pakistan. There are other countries, I think, that it's a problem. And now that climate change is something that we can work on again as a scientific thing, I'm looking forward to in the next years maybe developing some other projects through the Foreign Ag Service. So again, stay tuned for that. But I think it's something that will be an increasing problem in different areas because cotton producing areas are generally already on the warm side. Thanks, Jodi. And one from Dr. Hassan Riaz. Have you observed cotton blue disease in Pakistan? So far, we have not. We keep an eye out for it because there's no reason why it can't be, but so far it has not been detected. And finally to finish, one that's an interesting question. Do you think that these diseases will affect cotton farmers in Africa? That's from Mary from ACC Cameroon. I would say there's no reason why they can't. I suspect, at least for the cotton leaf roll dwarf virus, it may not be, because I think that the plants there, or the cotton varieties, actually have probably some kind of already high level of tolerance or resistance, because the lines that we are using now as our potential sources of resistance came from breeding programs in Africa. So I suspect they may not be, but there's no reason, because they have the right climate and the cotton is there. There's no reason why it can't be. Cotton leaf curl virus, it was reported in the 1920s or something that looked like it. So there's no reason that it couldn't make its way back. The cotton blue disease, I personally observed symptoms in Kenya, but a little bit more in Uganda, but these were just isolated plants. I mean, in 1 hectare, there were just a few plants which had those symptoms of cotton blue disease, which is the cotton leaf roll dwarf virus, but I'm not sure. I mean, these are only symptoms. I thought these were the ones, but we never know. Right, but I think nobody can relax and say, oh, it's not coming to my country, because as I say, they don't worry about borders. They go where they can. Yeah.
Okay, so thank you, Jodi. We're going to close that now, and I'm sure if there are other questions, they can write to you separately. But I'm very conscious of the time, and we're doing good on time at the moment. Keshav, unless you have any last remarks, I'd like to thank Jodi for a very interesting presentation. Really good to see what the collaboration has been in Pakistan, and some really interesting programs you've got. I particularly like the kids acting as scouts for you, looking at all the bugs, and I'm sure Dr. Kranthi would like that as well. Yeah, thank you very much, Jodi. It is one of my favorite. Can I say just one thing also about that particular program that we learned is that we were trying to get the adults to do a kind of project where you'd send them pictures of a disease or an insect or so on, and you wanted them to look, and then if they found it, to take a picture and then send it to the organizers of the project. And it was just not working. And we finally figured out it's because they all have cell phones, but it's the kids that know how to make them work. And they're the ones that, when we started talking about it in the Children's Ecology Club, that's when we started to get the buy-in. And so, yes, you've got to watch the young generation is the technology savvy. Absolutely. So thank you, Jodi. And we look forward to hearing more from you at some stage in the future. Thank you for the opportunity. Thank you, Jodi. Thanks a lot. That was a brilliant talk. Okay. So our next two speakers are going to be talking about when the seed breaks, when the fiber sticks, some contaminants of cotton. And they are Dr. Jean-Paul Gourlot and Dr. Bruno Bachelier from CIRAD. I'll just introduce each one of them individually. So Dr. Bruno Bachelier, after having obtained a degree in genetics, Bruno was posted for 13 years in Central Africa as a cotton breeder. And during this period, he was co-author of 5 released and registered cotton varieties. And he defended his PhD thesis on the genetic control of seed coat fragments. In the 2000s, Bruno's activities shifted towards cotton fiber quality, and he was in charge of CIRAD's Cotton Technology Laboratory. He has been responsible for several training sessions in cotton breeding, ginning, technology, and seed multiplication, and has conducted studies on the status of cotton research in Africa and on the cotton seed sector of several African countries. He authored or co-authored nearly 30 articles, 15 books or book chapters, and 80 communications. And presently, he is the cotton correspondent for CIRAD and a member of the ICAC SEEP panel. And he's joined with Dr. Jean-Paul Gourlot, who trained as a textile engineer specializing in cotton processing. Jean-Paul defended his PhD thesis at the University of Mulhouse in France on applications of cotton fiber characterization methods for quality management in the cotton supply chain. CIRAD and its partners have applied this work in cotton breeding programs in studying interactions between quality and cotton production conditions in the fields, in studying the effect of ginning technologies on fiber quality, in defining bale management strategies, in creating new characterization methods, or in certified or accredited quality monitoring and management systems. Jean-Paul has authored or co-authored nearly 30 articles, 30 books or book chapters, and 150 communications. And he has also brought his expertise to various national and international groups involved in the standardization and harmonization of fiber characterization, such as ICAC's CSITC and ITMF's ICCTM, in particular on stickiness measurement. So with that introduction, Jean-Paul and Bruno, the virtual floor is yours now. Merci beaucoup, Kai. J'espère que vous m'entendez.
Je remercie l'ICAC en mon nom et au nom de Jean-Paul pour l'opportunité qui nous est donnée de présenter nos activités. Je remercie par avance les traducteurs puisque nous allons parler en français pour changer un petit peu. Alors notre présentation s'intitule « Lorsque la graine casse et lorsque la fibre colle ». C'est une introduction pour vous parler plus généralement des contaminants du coton. Je commencerai par vous dire quelques mots sur notre organisation, le CIRAD. Le CIRAD, en quelques mots, c'est un centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement. Nous sommes un établissement public sous l'autorité conjointe de 2 ministères français. Le CIRAD, c'est environ 1800 personnes, dont 800 chercheurs, répartis dans 33 unités de recherche. Notre but, c'est le développement durable des régions méditerranéennes et tropicales. Nos activités tournent autour des sciences de la vie, des sciences de l'ingénieur et des sciences sociales, appliquées à l'agriculture, à l'alimentation et à la gestion territoriale et de l'environnement. Les principaux sujets d'études sont la sécurité alimentaire, le changement climatique, la gestion des ressources naturelles, la réduction des inégalités et de la pauvreté. Alors bien sûr, le CIRAD a des activités sur le coton, mais pas uniquement. Il y a d'autres cultures sur lesquelles travaille le CIRAD. Vous avez une illustration ici, et également sur la production animale et halieutique. Vous avez ici un lien si vous voulez avoir plus d'informations sur les activités globales du CIRAD. Voilà, j'en viens maintenant donc à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est-à-dire la contamination du coton. À quel niveau parle-t-on de contamination? Bien, ça peut être au niveau du coton-graine. Vous en avez une illustration sur cette image ici, avec différents grades de charge en matières étrangères de ce coton-graine, mais ça peut être également, et c'est plus fréquemment dans ce sens-là qu'on l'entend, sur la fibre. Alors, qu'est-ce que c'est que la contamination? Si on parle au sens large, c'est 2 choses différentes. Ça peut être une origine exogène au cotonnier. On parle à ce moment-là de matières étrangères, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des parties qui viennent du plant de coton. Il peut s'agir de fibres qui ne viennent pas du coton, qui ne sont pas des fibres de coton. Il peut s'agir de ficelles, de fils, de tissus, de matières organiques ou inorganiques, de produits chimiques, etc. etc. Autre sens possible de la contamination, c'est tout ce qui est matériel endogène, c'est-à-dire des éléments, des morceaux qui viennent du plant de coton lui-même. Donc, il peut s'agir de trash, il peut s'agir de graines, il peut s'agir de matières organiques ou de fibres anormales. Alors, les origines possibles de ces contaminations sont globalement de 4 ordres. Il peut s'agir d'une origine végétale, et là, c'est l'essentiel de ce qui est le matériel d'origine endogène, c'est-à-dire c'est des sucres physiologiques qui sont produits par le cotonnier. Ce sont des fibres de coton, alors fibres normales ou anormales, donc des NEPS, des fibres courtes, des fibres immatures, des fibres mortes, etc. Il peut s'agir également de graines de coton. Dans la fibre, elles n'ont pas lieu de s'y trouver, donc on peut considérer que c'est une contamination à ce moment-là. Il peut s'agir de graines entières, de graines cassées, de graines avortées, qui sont plus souvent qualifiées de mottes, mais également de fragments de coque. Il peut s'agir de trash, donc un certain nombre d'éléments qui, eux, peuvent venir d'autre chose que du cotonnier. Et il peut s'agir également de champignons. Le cas le plus connu, c'est bien sûr les éléments qui sont liés à la fumagie. Autre origine possible, c'est une origine animale. Donc, c'est tout ce qui est, par exemple, le collage dû à des insectes qui sont présents sur le cotonnier et qui peuvent se retrouver sur le coton-graine et sur la fibre. Mais il peut s'agir également d'autres éléments animaux, des plumes, des poils, etc., voire même des ravageurs eux-mêmes présents dans le coton-graine ou dans la fibre. Troisième source illustrée ici, c'est une source qu'on va dire minérale, c'est tout ce qui est pierre, sable, sol, etc., poussière. Et quatrième source, qu'on peut qualifier d'humaine, donc qui est liée à l'activité humaine, ce sont essentiellement des plastiques, qu'il s'agisse de fils ou de tissus, des fibres naturelles, ça peut être des fibres de jute, par exemple, mais également des tissus de coton, par exemple, qui ont pu servir, par exemple, à la récolte.
des morceaux de papier, de tissu, de métal, etc., etc. Mais tout cela étant évidemment lié à l'activité humaine. Alors, quelles sont les conséquences possibles de ces contaminants? Au niveau du coton-graine, surtout lorsqu'il arrive au niveau de l'usine d'égrenage, ça va nécessiter un nettoyage plus intensif, ce qui va entraîner un coût d'égrenage supérieur, plus important, avec potentiellement des dégâts sur la fibre et sur la graine liés à ce nettoyage plus intensif, et puis donc une perte de qualité de la fibre et de la graine. Au niveau de la fibre, là encore, la présence de contaminants va nécessiter un nettoyage plus intensif, va provoquer un coût de filature plus élevé, va provoquer davantage de dégâts sur la fibre, et puis va poser des problèmes de transformation au cours du process de filature, et donc avec une perte, une moins bonne productivité. Au niveau du fil, la présence de contaminants va provoquer la présence de défauts, que l'on appelle soit des NEPS, soit des points fins, soit des points gros, selon leur rapport de dimension par rapport au diamètre du fil, et puis évidemment une perte de qualité de ce fil. Alors, lorsque l'on parle NEPS, en fait, derrière ce terme-là, il peut y avoir plusieurs causes possibles et plusieurs catégories donc, de NEPS. Ça peut être des NEPS qui sont liés directement au processus de transformation, de filature. Ça peut être des NEPS qui sont liés à la présence de fibres immatures, qui vont se comporter différemment des fibres normales. Il peut s'agir de NEPS liés à la présence de trash dans la fibre, de NEPS liés à la présence de fragments de coque, ou de NEPS liés à la présence de points collants. Alors évidemment, ces deux derniers points vont être développés un petit peu plus par la suite, mais je vous dirai également dans quelques instants comment est-ce que l'on peut détailler ces différentes catégories de NEPS. J'en viens maintenant au niveau du tissu. Là encore, la présence de contaminants va provoquer des défauts et une perte de qualité. Vous avez ici une photo d'un tissu qui est plein de, entre guillemets, de puces, c'est-à-dire finalement d'éléments étrangers ou de fragments de coque qui vont donner un aspect très particulier au tissu qui n'est en général pas recherché. Alors, quels sont les chiffres disponibles sur la contamination du coton actuellement? Il faut savoir que l'ITMF, International Textile Manufacturers Federation, réalise chaque année ou tous les 2 ans un état des lieux de la contamination du coton. Cela existe à travers des rapports qui sont publiés depuis 1989. Lorsque l'on regarde la contamination par des matières étrangères, on s'aperçoit que actuellement, à peu près, mais il y a une certaine évolution depuis la fin des années 80, actuellement, on est à peu près à 1/4 des cotons qui sont déclarés sans contrôle a posteriori, mais déclarés par les transformateurs comme des cotons contaminés par des matières étrangères, que la contamination soit modérée ou sérieuse. En ce qui concerne les fragments de coque, les mêmes statistiques de l'ITMF nous montrent qu'on est actuellement à peu près à 1/3 des cotons considérés comme contenant des fragments de coque, encore une fois évalués par les transformateurs. Et puis, en ce qui concerne le collage, là, on est à peu près à 1/5, 20% des cotons qui, aujourd'hui, sont déclarés comme des cotons contaminés par du collage. Alors, je fais maintenant un focus sur la partie fragment de coque de la graine. Alors, ce n'est pas des questionnements récents autour de ce problème des fragments de coque, puisqu'on s'aperçoit, lorsqu'on regarde un petit peu la littérature, que depuis les années 30 à 50, il y a eu pas mal de travaux qui ont été réalisés, notamment par Norma Pearson, et que ces travaux ont permis d'asseoir une base de définition des fragments de coque, qui sont donc des éléments de tissu qui viennent soit des mottes, soit de la graine, qui portent des touffes ou des fibres attachées. Alors évidemment, il y a eu beaucoup plus de publications plus récemment, depuis les années 60. Une petite liste évidemment non exhaustive ici. On peut juste signaler qu'il y a une norme ASTM qui a été publiée en 1963 et révisée depuis, qui permet donc d'établir une méthode standard de comptage des fragments de coque au niveau d'échantillons de fibres. Alors, les fragments de coque, c'est toujours un problème aujourd'hui, en 2020. J'ai pris ici un exemple de quelques titres que l'on retrouve sur Internet, notamment la dernière campagne aux États-Unis a montré que dans certaines
certains États des États-Unis, la production souffrait d'un problème de présence de fragments de coque importants au niveau de la fibre produite. Alors, nous avons développé un certain nombre de travaux autour de ces fragments de coque et nous avons commencé par regarder quelles étaient un peu les sources de variabilité de la présence de fragments de coque dans la fibre. Et que lorsque l'on part de la graine et qu'on va jusqu'au tissu, on s'aperçoit que finalement, à chaque étape, il y a plusieurs facteurs qui vont jouer sur la quantité de fragments de coque, l'accroître ou la diminuer, mais plus souvent l'accroître. Et donc, chaque étape de transformation et chaque produit issu de ces étapes est potentiellement affecté par les fragments de coque avec donc des facteurs exogènes qui sont indiqués ici. Évidemment, la liste pourrait être plus longue. Il y a également une variabilité, lorsqu'on regarde un petit peu plus en détail ces fragments de coque, il y a une variabilité assez importante de la surface de la coque de ces fragments de coque et du nombre et de la quantité de fibres qui y sont attachées. Lorsque l'on regarde ici différents exemples, S, c'est la surface que vous avez en millimètres carrés de chaque fragment de coque, et L, c'est la longueur cumulée de l'ensemble des fibres qui y sont attachées. Et vous voyez qu'on peut varier sur des quantités très importantes. En haut à droite, vous avez une longueur cumulée d'environ 1 mm de fibres, et vous avez sur l'image du centre à gauche 220 mm de longueur cumulée. Donc ça peut être jusqu'à même 242 sur l'image un petit peu plus bas. Donc on a des quantités qui peuvent être importantes. Ici, nous avons une image prise en microscopie électronique d'un site COTNEP, donc d'un fragment de coque inséré dans un fil. Un autre exemple ici, à ce moment-là, on parlera d'un point gros. Vous avez un fragment de coque qui est intégré directement dans le fil. Alors, nous nous sommes intéressés à un examen histologique des tissus de la graine pour voir un petit peu comprendre quelle était vraiment l'origine histologique de ces fragments de coque. Vous avez ici une photo à gauche d'une graine vêtue et à droite d'une graine déluntée. Quelques définitions, quelques mots. Donc, ce qu'on appelle la chalase, c'est le point supérieur de la graine, son extrémité arrondie. C'est à ce niveau que les vaisseaux qui alimentent la graine au cours de son développement entrent dans la graine et permettent donc son développement. À l'extrémité opposée, l'extrémité pointue s'appelle le micropyle, et nous avons donc sur la graine délatée, bien visible, la surface, le manteau de la graine. Alors lorsqu'on le regarde plus en détail, les fragments de coque, donc les arrachements au niveau de la chalase, vous avez sur cette photo très visible donc l'arrachement au niveau de la chalase avec des morceaux de coque qui sont visibles au sommet de l'image. Autre image après arrachement de ce fragment de coque et après déleintage de la graine, donc on n'a plus de linté, on a une graine nue, mais on voit très bien que toute une zone au niveau de la chalase a été arrachée, il reste encore une partie de la coque, mais les couches supérieures ont disparu. Une image de microscopie optique d'une coupe de graines au niveau de la chalase, et là on voit très bien cette rupture de la partie supérieure du manteau de la graine avec cet arrachement donc il va créer un fragment de coque. Alors lorsque l'on fait des observations différenciées... Dr. Bachelier, can Yes. I interrupt, please? Yeah. Bruno, Oui. I'm sorry I have to interrupt, but because we didn't know you were going to speak in French, a number of the attendees don't know how to access the translation. So let me please just tell anyone before they start leaving that it's on the bottom. There is a translation button, and you have to select English there, or Spanish, whatever the language you want to hear the translation in. So this is how you get the translation. So on the bottom bar, select the interpretation button and select English. Sorry, Bruno. Pas de problème, Kai, merci. J'espère que tout le monde a pu passer sur la bonne langue pour chacun en ce qui le concerne. Donc, je poursuis sur les aspects liés à l'examen histologique de la graine. Selon que l'on observe la graine sur le côté, donc sur une face latérale, on a ici
une coupe en visibilité, une coupe en microscopie optique avec une coloration différenciée pour voir les différentes couches, les différents tissus. Lorsque l'on réalise la même coupe au niveau de la chalasse, on s'aperçoit, à la même échelle évidemment, qu'il y a une forte différence d'épaisseur de certaines couches, et en l'occurrence le mésophile externe et le mésophile interne, qui sont deux couches particulières qui constituent la coque de la graine. Donc au niveau de la chalasse, on a une structure très particulière. Même chose en microscopie électronique, on voit qu'au niveau de la chalasse, sur le côté droit de l'image, il y a une zone qui est beaucoup plus épaisse, enfin beaucoup plus lâche, beaucoup plus épaisse que sur le côté de la graine. Ces deux images ont été prises sur deux variétés différentes, l'une à gauche produisant beaucoup de fragments de coque. On s'aperçoit qu'il y a une densité relativement faible de son mésophile externe. Et sur l'image de droite, il s'agit d'une variété qui est réputée pour produire peu de fragments de coque, et on s'aperçoit que son mésophile est beaucoup plus dense. Donc c'est un élément explicatif de la propension d'une variété à produire plus ou moins de fragments de coque, notamment au cours de l'égrenage. Alors certes, ça donne un élément d'explication, mais ça ne donne pas un outil qui permettrait à un sélectionneur d'améliorer une variété ou de créer des variétés améliorées pour ce caractère. Il nous a donc fallu trouver un autre outil de caractérisation beaucoup plus efficace et beaucoup plus pratique à mettre en œuvre. C'est pour ça que nous avons réalisé des comptages sur des nappes de cardes. Vous avez ici une illustration en utilisant une mini-carde avec une quantité de fibres brutes de 12 grammes environ, on constitue une nappe. Et en combinant cette nappe avec un scanner et un logiciel d'analyse d'image qui a été développé par le CIRAD, que nous avons baptisé TrashCam, ce logiciel donc permet d'identifier, de compter et de donner des dimensions à ces fragments de coque qui sont présents dans la fibre issue d'une mini-carde. Sur fil, il est également possible, après utilisation d'une microfilature, nous disposons au CIRAD d'une microfilature à anneau ou d'une microfilature open-end. Nous travaillons sur des quantités de fibres de l'ordre de 120 grammes. En combinant là encore le bobinage d'un fil sur une planchette avec l'utilisation du scanner et de l'analyse d'image par le logiciel TrashCam, il est possible de faire un comptage et un dimensionnement de tous ces fragments présents dans le fil. Alors, la méthode plus traditionnelle de référence que nous utilisions jusqu'à présent, c'était d'utiliser un Uster Tester 3, qui est un appareil qui permet, donc, en faisant défiler un fil devant un capteur, de détecter des irrégularités du fil. Lorsque l'on demande, on fait un arrêt sur le fil au niveau de chaque irrégularité en utilisant une loupe et un système de comptage manuel des différentes catégories que je vous présentais tout à l'heure, catégorie de NEPS, on arrive à faire une différenciation de ces différentes catégories et notamment d'identifier les fragments de coque présents dans le fil, donc les 6 codes NEPS. Lorsque l'on établit une corrélation entre les comptages sur nappe de carde avec l'outil TrashCam et les comptages réalisés par cette méthode avec Uster Tester 3 sur fil, on s'aperçoit qu'il y a une excellente corrélation, quel que soit le titre du fil utilisé. Ici, nous avons une gamme qui va de 20 à 37 textes en filature ring spinning. Donc, nous avons maintenant un outil qui nous permet de travailler sur la fibre sans aller jusqu'en microfilature. Alors évidemment, en fonction de la quantité que l'on aura trouvé de fragments de coque dans la fibre, les quantités présentes dans le fil ne seront pas évidemment les mêmes en fonction du titre du fil. Alors nous avons pu donc initier sur cette base des travaux de sélection génétique et tout d'abord nous avons essayé d'établir quel était le contrôle génétique de ce comptage de fragments de coque par l'outil TrashCam. Nous avons réalisé pour cela ce qu'on appelle une analyse DLL en utilisant 8 parents. Nous avons pu déterminer que la variance génétique est principalement due à des effets additifs, que la variance phénotypique est plutôt liée à des effets réciproques et que la transmission à la descendance, lorsque l'on croise 2 parents, est plutôt du fait d'une transmission maternelle. Alors, l'héritabilité de ce caractère, elle est faible, mais elle est significative et les calculs théoriques montrent qu'on peut s'attendre à un gain génétique qui nous permettrait de réduire jusqu'à 50% la quantité de fragments de coque qui seraient présents dans une descendance.
On a donc les bases d'une amélioration de ce caractère par sélection génétique. Alors, nous l'avons appliqué en réalisant ce qu'on appelle une sélection divergente. Pour cela, nous avons réalisé des croisements entre deux parents. Nous avons réalisé 5 croisements différents avec des variétés d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Nous avons suivi la descendance de ces 5 croisements sur les générations F2, F3, F4 et jusqu'en lignée F5. Et pour chacun de ces croisements, nous avons réalisé une sélection basée sur un comptage trashcam fort et une sélection en parallèle basée sur un comptage trashcam faible pour obtenir, en bout de chaîne, 5 variétés, 5 lignées avec fort comptage et 5 lignées avec faible comptage pour chacun de ces 5 croisements. La représentation sur ce schéma des résultats obtenus en termes de comptage, que vous avez sur l'échelle des Y, vous montre que pour chaque croisement, on a réussi à distinguer 2 lots, un lot à fort comptage, donc à fort niveau de fragments de coque et à faible niveau. Pour tous ces croisements, les moyennes des lots forts et des lots faibles sont significativement différentes. Alors évidemment, avec des efficacités qui peuvent être différentes. Pour les croisements A et D, on voit que la différenciation entre le lot à fort comptage et à faible comptage est très marquée. Elle l'est un petit peu moins pour le croisement B ou pour le croisement E, mais elle reste significative. Nous nous sommes intéressés aux corrélations qu'il pouvait y avoir entre ce niveau de comptage de fragments de coque dans la fibre et d'autres caractéristiques de fibre, notamment le GOT, le rendement à l'égrenage, des caractéristiques de longueur, d'uniformité, de ténacité, d'allongement, de micronaire, de colorimétrie et de comptage de matières étrangères, ainsi que des caractéristiques qui sont liées plutôt à la graine, son SI d'index et son taux de l'inter. Ça a été établi sur les 25 lignées à faible niveau de comptage. On s'aperçoit qu'il y a très peu finalement de corrélation avec d'autres caractéristiques. Par contre, lorsque l'on s'intéresse aux 25 lignées à fort niveau de comptage trashcam, il y a à ce moment-là des niveaux de corrélation qui peuvent être très hautement significatifs, notamment ici avec l'uniformité, avec la ténacité de la fibre, ce qui peut se comprendre parce que plus la fibre est tenace, plus il faut appliquer une force importante pour la séparer de la graine et donc plus cela présente un risque d'arracher un morceau de la coque de la graine avec la fibre. Lorsque l'on regarde les 5 lignées de cette sélection divergente avec les plus faibles niveaux de comptage pour chaque croisement et les plus forts niveaux de comptage, on s'aperçoit qu'on a bien distingué nos 2 lots, que ce soit en filature ring spinning 20x ou en filature open end 27x, la corrélation avec la quantité de fragments de coque présents par kilomètre de fil lorsque l'on réalise une microfilature sur les échantillons de fibres obtenus est très hautement significative et donc c'est un résultat tout à fait intéressant. Ces travaux ont été réalisés au Cameroun et ils ont permis d'introduire donc un nouveau critère de sélection dans les programmes de création variétale et de s'assurer que les variétés produites récemment étaient avec un niveau de fragments de coque réduit. Voilà, j'en ai terminé pour la partie fragments de coque. Je passe la parole à mon collègue Jean-Paul Gourlot qui, lui, va vous parler de la partie liée au collage de la fibre. Bonjour à tous. Voilà, j'espère que vous voyez le diaporama que je viens de partager et que vous m'entendez correctement. Donc, le collage, mais qu'est-ce que c'est? Quelles sont ses incidences? Donc, on va essayer de répondre à ces 2 questions et voir comment on peut mesurer tout cela dans le temps. Il a été montré dans la bibliographie, et par toutes les recherches passées, que la majeure partie des problèmes de collage sont liés à des dépôts de miel d'insectes qui se déposent sur les fibres et ils sont principalement dus aux pucerons aphides ou à la mouche blanche Bemisia tabaci. Et ces miels-là se déposent sur les fibres sous forme de gouttelettes qui vont causer tout un tas de problèmes dans la transformation par la suite dans l'industrie textile. Ces sucres, ces miels-là sont composés de sucres différents. Je vais essayer d'enlever ça, voilà. Sucres différents, individuels, dont le tréallulose et le mélizitose,
sont des éléments marquants dans le sens où leur répartition donne une indication du type d'insecte qui a produit le miel-là. Et c'est d'autant plus important que ces types d'insectes différents ont des conséquences de transformation différenciées pendant toute la transformation par la suite. Alors, ces fibres plus ce miel-là se déposent sur les machines, les parties de machines. Ici, il y a une petite vidéo qui vous montre le déroulement d'un fil en cours de production sur un continu à filer classique. Et on voit bien qu'une partie, un point collant, a pris certaines fibres et ces fibres s'enroulent maintenant autour d'un cylindre. Ce qui crée ici, à cet endroit-là, une diminution de la taille du ruban de fibres nécessaire à la constitution du fil, donc une irrégularité. Et quand cette irrégularité devient trop importante, alors c'est ce qu'on va voir en bas, c'est qu'au final, le fil se met à casser. Donc on a bien des impacts sur la qualité et sur la productivité en filature. Alors les raisons de tout ça, ça peut être évidemment des contenus différenciés en sucre individuel, ceux qu'on a vu tout à l'heure. Ça va être évidemment la taille du fil et la taille du ruban, donc le rapport d'étirage entre ces deux. Ça va être évidemment les conditions d'ambiance, puisque ces conditions d'ambiance en air humide, le sucre se ramollit plus ou moins, et en fonction de la température également, ce qui va induire donc des teneurs en eau différenciées des fibres et des miels-là, et donc augmenter ou diminuer l'effet collant de ces matières. Et au final, de la durée, et de la pression et de la température des éléments des machines qui sont en contact avec cette matière. Alors, évidemment, tout ça, ça a des incidences économiques, mais pas au travers de possibles réclamations des clients vis-à-vis des producteurs, ce qui nécessite quelquefois des remises financières. Ça pâtit tout ça d'une réputation dégradée pour les pays qui auraient produit ce genre de coton. Et ce n'est pas uniquement un problème de filature, dans le sens où, comme montré ici, les points collants peuvent créer des défauts dans le fil, mais ces défauts dans le fil sont aussi présents au moment où on va commencer à faire du tricotage ou du tissage ou de la transformation en étoffe. Donc le problème ne fait que continuer. Bien sûr, il existe des solutions. Il suffirait de choisir les cotons ou les origines, de les mélanger avec des pourcentages variés, de changer les conditions d'ambiance dans la transformation en filature. Mais cependant, tout cela nécessite une connaissance préalable du collage, de la teneur en miel dans ces fibres qu'on va transformer. Et donc, il y a cette nécessité a conduit à faire un certain nombre dans l'histoire d'appréciation de cette teneur en collage. Et dans les années récentes, on en est venu plutôt à des solutions métrologiques. Donc, on va voir tout ça dans les diapositives suivantes. Alors, comme présenté par Bruno plus tôt, le TMF conduit des études tous les 2 ans qui consistent à recenser les problèmes de contamination, dont celle du collage. Et donc, pour chacune des origines qu'auraient transformées les gens qui répondent à cette enquête, on demande, monsieur, madame, vous avez transformé telle origine, avez-vous eu des problèmes? Et la réponse, ça va être, est-ce que ça a été très fortement affecté ou très peu affecté, comme on le voit en bas de l'image? Et ça, que nous ayons transformé 1 kg ou 100 000 tonnes de fibres. Donc, il y a une grande imprécision dans cette étude, mais l'avantage, c'est que cette étude est reconduite tous les 2 ans depuis 1989. Et donc, on a un regard historique sur les réputations de collage des différentes origines. On peut voir donc que ces origines, il y en a 42 ici, peuvent être ou considérées comme très fortement affectées, ou de manière sporadique, ou carrément jamais réputées collantes. Mais ce n'est pas suffisant pour avoir une gestion au jour le jour, soit des expéditions pour un producteur ou des approvisionnements pour un filateur. Donc, on en est venu à de la métrologie. Et ainsi, au fil de l'histoire, un certain nombre de méthodes de mesure ou de caractérisation ont vu le jour. Alors, elles sont toutes listées sur cette diapositive. Je vais reprendre principalement la catégorisation dans lesquelles elles sont rangées. Donc, c'est les méthodes chimiques qui se déclinent en méthodes simples et complexes.
toutes ces méthodes simples, on va voir plus tard, et on a vu dans la bibliographie qu'elles ne permettent pas bien de prévoir les problèmes de transformation. Les méthodes complexes, elles sont très précises, mais elles ne sont pas adaptées à l'utilisation commerciale ou tout au moins industrielle. Et ensuite, il y a les méthodes physiques, mécaniques et thermomécaniques qui vont être étudiées dans les diapositives suivantes. Je vais principalement parler de mini-CARD, SCT, H2SD et Contest S dans les diapositives suivantes. Alors pour la mini-CARD, c'est la méthode de référence pour l'ITMF. Il s'agit donc de passer un échantillon d'une douzaine de grammes au travers du process de la mini-CARD et de regarder ce qui se passe dans le contact entre le cylindre de pression et le cylindre d'enroulement. Et on voit très bien qu'une gradation existe sur l'intensité du collage autour de ce cylindre. Et donc, deux échelles sont apparues, d'évaluation sont apparues à peu près en même temps, celle de l'ITMF, qui a une échelle qui va de 0 à 3, et l'échelle du CIRAD, qui va de 1 à 7. Rien que ce changement d'échelle va apporter une différence de précision dans les évaluations. Et ça a un impact sur une possibilité d'utilisation commerciale de ces résultats. Ensuite a été développé l'appareil Sticky Cotton Thermodetector, par le CIRAD. Il s'agit ici de presser un sandwich, entre guillemets, aluminium, coton, aluminium, pendant un certain temps à chaud, et ensuite de presser à froid. Ces deux opérations consistent à faire migrer les mielas des fibres vers le papier aluminium et de le fixer sur ce papier aluminium, de sorte que quand on enlève la matière, le gros de la matière, il reste des points adhérents sur ce papier aluminium qu'il s'agit de compter. Donc la relation qu'on observe entre le SCT en Y et la mini-CARD grade CIRAD en X, elle est excellente, elle est très hautement significative, même si on voit une courbure ici du fait de l'inaptitude de l'œil humain de distinguer entre très fortement collant et très très fortement collant. Ensuite, le CIRAD a créé l'High Speed Stickiness Detector, H2SD, sur la base des comptages SCT. Ici, c'est un échantillon avec 454 points, 450 cotons, et on voit bien que la relation est très fortement significative. Les calculs ici sont faits en racine carrée, parce qu'on verra un peu plus loin que les comptages statistiquement doivent être travaillés d'une manière différente de celle d'une loi normale. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Après, la nature de mon travail a changé, de notre travail a changé, puisque j'ai pris en main l'animation du groupe de travail sur le collage de l'ICCTM. Et donc, on a organisé un certain nombre d'informations, de bibliographies, puis des tests interlaboratoires en 2013, en 2014, par exemple. 11 cotons ont été travaillés par une trentaine de laboratoires et utilisant différentes techniques, mais aussi on a utilisé une expérimentation en microfilature pour relever en même temps les problèmes de productivité, les problèmes de qualité de fil, potentiellement en lien avec le collage. On en a déduit que des méthodes thermomécaniques étaient capables de prédire le comportement en filature, contrairement à toutes les autres méthodes de chimiques simples et autres. Entre-temps, on a développé, donc, au vu de ça, on a vu une grande variabilité des résultats. Donc, on a développé un projet pour harmoniser la mesure du collage, malheureusement sans financement. Mais depuis lors, une des composantes de ce projet a été mise en œuvre. Tous les 6 mois, depuis 2017, nous organisons avec Fraser Institute Bremen et la Bourse de Brême un test interlaboratoire où 3 à 5 cotons sont envoyés sur chaque bon test à tous les laboratoires participants. Il y a une douzaine de méthodes qui participent, utilisées par 25 à 35 laboratoires. Chaque laboratoire doit remettre 1 à 6 résultats par instrument et par coton. Et tous les rapports à partir de là, des rapports sont produits, qui sont à la fois publics et confidentiels. Alors, comment on fait ça? Ils sont publics dans le sens où aucune information confidentielle n'apparaît dessus, puisque chacun des laboratoires reçoit un numéro d'identification unique à chaque test. Et ce numéro change à chaque test. On ne peut pas tracer les laboratoires. On ne peut pas tracer non plus les cotons parce qu'ils s'appellent toujours de A à E.
Et donc, tous ces résultats, on va en parler un tout petit peu plus tard pour voir comment l'harmonisation peut s'organiser par la suite. Ensuite, une source d'information liée à mon rôle d'animateur de ce groupe est que l'année dernière, la société Mesdan est parvenue à faire reconnaître son appareil Contest S pour la mesure du collage au sein de l'ITML. Donc, à partir de toutes ces informations, on a pu tracer ces matrices de corrélation que l'on voit maintenant. Donc, les résultats du H2SD, de la minicarne, de la STT sont corrélés avec le Contest S et ces trois mêmes instruments. Et on peut voir que toutes les relations sont très hautement significatives et que ça s'est fait à partir des 26 cotons qui ont participé à ces tests interlaboratoires. On sait par ailleurs que le H2SD, la minicarne et le STT sont prédicteurs des problèmes de filature, donc le Contest ES peut être déduit comme étant aussi prédicteur des problèmes de filature. À titre de comparaison, une méthode simple, listée dans le tableau plus tôt, montre qu'il n'y a aucune corrélation avec les appareils qui permettent de prédire les problèmes de filature. Et donc, là, si nos futurs travaux d'harmonisation vont concerner donc les méthodes thermomécaniques à l'avenir. Alors, il va falloir un tout petit peu d'imagination pour voir cette figure. On va supposer que toute la masse d'une balle de coton de 250 kg est rétrécie à une seule surface et que cette surface est divisée en 25 carreaux, autrement dit 25 échantillons qui représentent environ 10 kg, et que dans cette balle, s'il y avait 73 points collants, eh bien, on aurait des échantillons qui n'auraient aucun collage, alors que d'autres en comporteraient beaucoup. Et ça, c'est même dans le cas où la distribution, la répartition des points collants est parfaitement bien faite. Ce qui n'est jamais le cas, puisque généralement, des groupes d'insectes proposent leur nid dans certains endroits, et c'est plutôt dans certaines couches, et plutôt que dans d'autres. Et donc, la variabilité sera encore plus élevée que celle qu'on voit ici. Donc, l'illustration repose sur une balle A avec 73 points, une balle B avec 11 points, juste pour voir un échantillon de 150 grammes utilisé pour faire la caractérisation des longueurs, couleurs, etc., représente à peu près cette surface à cet endroit-là par rapport à la masse de la balle. Et donc, on ne verrait absolument aucun collage dans ces deux cas-là. D'où l'importance de la variabilité. Un exemple particulier de cette variabilité, c'est que 24 balles provenance de 4 origines différentes ont été mesurées sur H2SD. Et dans chacune des balles, sur chacune de 8 couches de ces balles, on a prélevé 4 échantillons. Et donc, ce qui fait un total de 8 x 4, 32 échantillons par balle, avec autant de mesures de H2SD. Et on voit bien que selon les origines, déjà la moyenne de collage peut changer, c'est le point rouge. Et après, entre balles, le collage peut changer en moyenne. Mais surtout, ce qu'on observe, c'est la variabilité. Elle peut être absolument extrême en termes de nombre de points collants dans les différents échantillons de cette balle-là. Donc, c'est très difficile d'obtenir des échantillons représentatifs dans ce cas. Alors, en utilisant cette variabilité mesurée dans des balles, on est parvenu à établir des courbes qui s'appellent des courbes de risque de litige. Alors, ce risque de litige, c'est quoi? C'est que si on se fixe un seuil de 11 points collants, dans l'exemple qui va se traduire sur plusieurs diapositives, c'est 11 points collants. Dès que, les balles à 0 points collants, on n'a aucun risque de se tromper en disant qu'elle fait 0 points. Une balle à 30 points collants, on n'a aucun risque à dire qu'elle est différente de 11. Mais dès qu'on s'approche de cette limite fixée au départ de 11, alors le risque monte jusqu'à 25%. On a une chance sur 4 de se tromper en disant soit c'est trop collant pour la mettre dans l'eau, soit c'est pas assez collant pour ne pas la mettre dans l'eau. Et ça, évidemment, cette courbe de litige va être valide pour chaque seuil qu'on va pouvoir se fixer. Et ce risque de litige, il peut se servir pour la classification commerciale, parce que c'est la finalité de travailler sur une méthode de mesure, entre autres de faire des recherches. Mais pour la classification commerciale, on a besoin d'outils. Et donc, si ce même seuil de 11 points collants était demandé par un utilisateur de fibre, alors le producteur de fibre, donc à la classification, il faudrait qu'il isole le producteur des balles qui sont en dessous de 2 points collants
pour ne prendre qu'1% de risque de ne pas satisfaire son client. Au contraire, s'il faudrait 5 points, toutes les balles en dessous de 5 points collants pourraient respecter le risque, la limite donnée par la demandeur pour respecter un risque de 5%. Et avec tout ça, ça peut être mis en place pour la commercialisation des cotons pour la suite. Revenons au test interlaboratoire. Voilà des résultats typiques du rapport qui est produit sur les sites internet de l'ITMF. Là, nous avons les résultats pour la minicarde, ici pour le SCT. On y retrouve les 5 cotons A, B, C, D, E. Et pour la minicarde, par exemple, il y avait 3 laboratoires qui participaient, qui portaient les numéros 40, 120 et 140. Pour chaque laboratoire, la croix rouge fait la moyenne des croix noires. Et on peut voir que certains laboratoires ont des variabilités importantes de résultats, alors que d'autres donnent des résultats groupés. On peut voir également que sur le SCT, des laboratoires peuvent avoir des valeurs très importantes de collage, alors que d'autres en ont très peu. Ce que l'on observe également, c'est que les échelles 0,150 pour le SCT sont très différentes de l'échelle pour la minicarde. Donc on a, avec ces graphes, donc en résumé, on peut voir l'évolution des moyennes interlaboratoires, on peut voir l'évolution des variabilités intra-laboratoires. On a du mal à faire la comparaison entre méthodes. Donc, on a besoin d'indicateurs du collage si on veut que ça soit utilisé commercialement à l'avenir. Aussi, une diapositive un tout petit peu compliquée, ces indicateurs, il faut qu'ils respectent un certain nombre de règles. Alors, je le prends au travers d'un exemple. C'est que si on utilise le CV, qui est couramment utilisé pour mesurer des variabilités interlaboratoires, par exemple, et qu'on l'applique au collage, où les points sont au mieux répartis selon une loi statistique de distribution dite de Poisson. Et qu'on prend un exemple de coton très collant qui était attesté. Et bien la minicarde va trouver un grade 3. Le H2SD va trouver par exemple 100 points, pendant que le contest S va trouver 700. Et bien si on regarde les CV associés à ces nombres, et bien le CV pour la minicarde, il est de l'ordre de 70%, pour le H2SD, il sera de l'ordre de 10%, alors que pour le contest S, il sera de l'ordre de 5%. Alors que les variabilités, les variabilités sont très différentes et que les cotons c'est le même coton. Donc, on a du mal à comparer. On ne peut pas utiliser le CV pour caractériser une méthode. Quelle méthode serait meilleure qu'une autre pour donner des résultats probants pour le collage? C'est d'autant plus visible que la gamme de mesures pour ce CV qui est le plus haut est de l'ordre de 0, 1, 2, 3. Alors qu'ici, ça va de l'ordre de, sur l'échelle de droite, de 80 à 120, alors qu'ici, c'est de l'ordre de 650 à 750. Donc le CV, ce n'est pas une bonne mesure à utiliser pour caractériser la capacité à une méthode ou à un appareil à se reproduire ou à être comparé à d'autres appareils. Donc il faut trouver d'autres indicateurs. J'en arrive maintenant à la conclusion. Les seed code fragments, l'examen histologique des graines est possible parce qu'elle rend possible la connaissance de l'origine de la casse de la coque de la graine. Elle peut expliquer la différence de teneur en débris de coque entre variétés, mais ce n'est pas un outil approprié pour l'amélioration variétale. L'analyse d'image, par exemple l'outil TrashCam, donne un nombre de débris de coque dans la fibre aussi bien que dans le fil, et c'est bien corrélé avec ce qu'on connaît des statistiques et des machines commerciales de caractérisation de la qualité des fils. Et c'est un outil approprié pour l'amélioration variétale. Et d'ailleurs, on l'a utilisé, c'est ce qu'a montré Bruno. Et donc, ce comptage a une héritabilité faible, mais très significative. Ça permet de sélectionner des lignes avec des teneurs en débris de coque faibles. Et on peut améliorer la situation en réduisant le contenu en débris de coque de 50%, avec une corrélation connue entre tous ces paramètres, le rendement égrenage et quelques caractéristiques de fil. Pour ce qui concerne le collage, le travail est en cours, donc il y a beaucoup de choses qui avancent, qui se développent. Ce que nous voulons absolument, c'est garder le lien avec les observations en filature, que ce soit en qualité ou en productivité, de manière à ce que les mesures qu'on va trouver sur fibre soient prédictives d'un fonctionnement. Il va falloir faire attention à la très grande variabilité du collage
et donc la difficulté d'échantillonnage, et donc trouver des indicateurs qui permettent de dire quelque chose utilisable à la fois par tous les segments de l'industrie textile et cotonnière. Ce que l'on fait, c'est qu'on va harmoniser, on va tenter d'harmoniser les résultats des méthodes pour toujours prédire le comportement en filature, mais on va d'abord se concentrer sur les 4 machines thermomécaniques et en gardant la millicarde comme référence. On va continuer les tests interlaboratoires, et c'est là où je fais un appel à tous les laboratoires et à tous les gens qui voudraient nous fournir des matières collantes à divers degrés pour alimenter le test interlaboratoire. Toutes les méthodes sont bienvenues, puisque s'il en existait une nouvelle, il faut la prendre en compte le plus tôt possible pour la valider et aider à la valider au niveau du TMF pour qu'elle soit utilisée de manière large. Mais il faut être sûr qu'une confidentialité totale est assurée dans ce travail, que ce soit vis-à-vis du laboratoire, vis-à-vis des fournisseurs de fibres. Et ça, donc vous pouvez avoir confiance dans l'organisation de ce test. Donc, bienvenue quand vous pouvez, quand vous voulez, contactez-nous. Et le dernier travail, c'est d'écrire un guide qui va dire comment on va pouvoir utiliser ces différentes méthodes de manière à garantir des résultats fiables, de manière à dire peut-être on va pouvoir installer le collage au même titre que la mesure de longueur, de ténacité, de micronaire, ainsi de suite, dans les règles de commercialisation du coton. Voilà, je voulais vous remercier de votre attention, remercier les interprètes pour leur travail, et le ICAC pour l'opportunité de parler de tout ça. Et merci à vous, public, et nous sommes à disposition pour vos questions. Merci. Well, thank you, Jean-Paul, and thank you, Bruno, for a very instructive presentation. I'm going to go straight into the questions now. So from Dr. Sabesh, what is the major contaminant found and what is the best, I think is what it's trying to say, and what is the best and where are the gaps in terms of quality traits in Indian cottons in the international market? Pour ce qui est des contaminants majeurs, les statistiques de l'ITMF que l'on vous a présentées montrent que ce sont les fragments de coque qui aujourd'hui sont les plus représentés. Ils sont à peu près un tiers, présents pour un tiers des cotons qui sont évalués. Cependant, le niveau de problème que posent les différents contaminants n'est pas le même. Avoir des fragments de coque, ça peut se gérer. Avoir du collage, par exemple, et Jean-Paul l'a montré, ça peut perturber totalement une filature. Donc, l'importance, la quantité et l'importance qu'elle prend dans une filature peuvent être différents selon qu'on s'intéresse donc plutôt au collage ou plutôt aux fragments de coque. En ce qui concerne le coton indien, alors je n'ai pas d'informations particulières. Si quelqu'un veut compléter, peut-être Keshav ou d'autres personnes, je laisse les connaisseurs en parler mieux que moi. Alors, la question du collage il est difficile dans le sens où c'est tellement considéré comme perturbant que dès qu'un coton est collant, plus personne ne veut parler. Personne ne veut avouer qu'il y a du collage, personne ne veut dire qu'il y a du collage. Et donc, finalement, il y a une sorte de couvercle sur la marmite et rien n'en sort. Donc, c'est très difficile à avoir une information un peu prouvée sur la qualité sur le collage. Il y a seul l'ITMF fait une enquête, comme on l'a montré tous les 2 ans, où il peut y avoir quelques indications seulement, et pas plus. Effectivement, nous, on travaille surtout en Afrique, et donc le coton indien, on ne connaît pas trop ses caractéristiques. Keshav, peut-être. Okay. It's about the Indian contaminants. Actually, Yes. Indian cotton is hand-picked, and the level of trash in terms of the seed coat fragments is actually less. And over the past 15, 20 years that I know, there has been no problem with stickiness, not even in any of those reports of the ITMF, if I remember them properly. I do follow them.
And as much as I remember, Indian cotton wasn't sort of like affected with these factors. Either it is trash, which is when I'm saying seed coat fragments, and the stickiness. But contamination, yes. ITMF reports very strongly point out that Indian cotton is contaminated with mostly things like human hair, plastics, I mean, those threads or gunny bag threads and so on. This has been a problem, and the industry is also very, I mean, they're fully aware of this. And I've been privy to several discussions where this issue was discussed. But it is all about the human contamination while picking what comes into the cotton. It is, but in general, trash is also less. I mean, when I say less, it is much lesser than the machine-picked cotton. So it is, it does vary from 3 to 5%. These are the general reports. It could be burrs, it could be, but seed coat fragments are certainly less because it is hand-picked. Okay, thank you, Keshav. One from Dr. Negam, and he has asked this question before. He says in 2016 and recently this year, when can we have a standard method and standard number worldwide to test the stickiness of cotton? Il a fallu 40 à 50 ans pour que les caractères dits HVI, mesurés par HVI, puissent être acceptés dans le commerce mondial du coton. Les efforts d'harmonisation sur le collage datent de 2016. Alors, si on fait la prédiction, même si on accélère un petit peu le temps, ça nous amène un peu en 2060. Je ne sais pas si on sera encore là. La question, c'est que la difficulté de cette caractérisation, d'autant que les résultats de recherche récents montrent que selon le type d'insecte, les problèmes en filature peuvent être démultipliés. Et pour l'instant, on n'a aucune méthode rapide et donc commerciale qui puisse faire la différenciation de ces deux types d'insectes et donc prévoir de manière suffisamment fiable ou très fiable le comportement en filature. Ce que l'on a comme appareil, c'est des méthodes qui disent il y a tant de points collants, on ne connaît pas l'origine, mais déjà, ça permet de prédire des choses. C'est la présentation qu'on a fait cette année à l'ITMF et à Brême. Donc, quand c'est très difficile à dire. Ça dépend aussi de l'implication des fabricants de matériel, et des créateurs de méthodes, de la recherche en technologie, en métrologie. Donc voilà, c'est à tout le monde de se mettre à travailler, à se mettre autour d'une table pour arriver enfin ensuite à harmoniser tout ça de manière à trouver une méthode qui soit appréciable par tout le monde. En tout cas, l'effort d'harmonisation actuel va permettre déjà de faire que les instruments, des méthodes existantes puissent avoir des résultats convergents pour des cotons communs. Une fois qu'on sera là, s'il y a des nouvelles méthodes qui permettent de faire la caractérisation plus fine des choses, on pourra les intégrer et continuer l'harmonisation en ce sens. Mais voilà, on est au début de l'harmonisation et comme je dis, les caractéristiques de fibre, ça fait 50, et pour d'autres critères, la couleur, par exemple, le premier accord, ça date de 1923, je crois. Donc voilà, c'est très long. Okay, thank you. We have reached the end of the session, and so I'm going to take the liberty of asking one last question, in which I'm going to try to wrap up a number of questions in this. And it's to do with the seed coat fragments. So it is, how do we measure the force of attachment of the fiber to seed coat fragments to facilitate breeders to select desirable types? And in relationship to the seed coat fragments, is there a relationship between the seed size and seed coat fragments and fiber length and the ginning out turn? And finally, if you can remember all that, can seed coat fragments be reduced by proper ginning practices? Do you need me to go over that again? I know I'm being a little bit naughty by asking all these questions.
Alors, pour essayer de répondre rapidement, un outil a été développé, je crois que c'est par la recherche agronomique en Belgique, d'un outil qui permet de mesurer la force d'attachement de la fibre à la graine. Donc, ça existe ou ça a existé. Par contre, ce n'est pas un outil qui est très facile à mettre en œuvre sur des grandes quantités de graines telles que cela peut être produit par un programme de création variétale. C'est pour ça que nous nous sommes plutôt orientés vers le comptage de fragments de coque directement dans la fibre après égrenage. En ce qui concerne les relations avec le rendement à l'égrenage, nous avons pu montrer, et c'était une de mes diapositives, que les lignées qui ont des très forts taux de fragments de coque ont en général un rendement égrenage relativement élevé. Donc là, à ce niveau-là, il y a effectivement une corrélation significative. Mais nous avons aussi pu montrer qu'en sélectionnant des variétés à faible rendement, à faible quantité de coque, le rendement à l'égrenage pouvait également être tout à fait intéressant, élevé de l'ordre de 42 à 43%. Donc, il n'y a pas d'opposition à sélectionner des variétés à la fois avec un bon rendement à égrenage et avec une quantité de fragments de coque relativement réduite. Alors, je ne sais pas si j'ai oublié une question. Il y en avait beaucoup qui étaient jointes. Can seed coat fragments be reduced by proper ginning techniques? Alors, effectivement, comme je l'ai montré sur le schéma qui allait de la graine jusqu'au tissu, au niveau de l'égrenage, effectivement, tous les réglages, la vitesse, les réglages des égreneuses, les systèmes de nettoyage ont un impact sur la quantité de fragments de coque. Oui, donc un égrenage mal conduit va accroître la quantité de fragments de coque obtenus. Mais à la base, il y a quand même un potentiel qui est lié à la variété qui est égrenée. Si elle a un fort potentiel, on aura de toute façon des fragments de coque. Donc, tout est lié, évidemment, il y a beaucoup de facteurs qui jouent, les conditions de culture, les conditions d'égrenage, la présence de ravageurs. On a même montré que la position de la capsule dans le plan joue sur la quantité de fragments de coque. Donc, il y a énormément de facteurs qui jouent. Donc, l'égrenage en est un parmi d'autres. Okay. Merci beaucoup. Thank you very much indeed. Unfortunately, we have run out of time. So I will have to wrap it up here. Thank you, first of all, to Dr. Jodi Scheffler, to Dr. Jean-Paul Gourlot and Dr. Bruno Bachelier for all their presentations and yet again enhancing our webinars. We are deeply grateful to you. I would also like to thank our interpreters. They have made a really good job over the past few webinars, and I'm really grateful to them for their work. As regards to the future, we will let you know. At present, we are making some plans to see how we can introduce more webinars in the future. But as we currently see it, we've reached the end of our current webinar series, and I'm glad to see that we've ended on a high. So my final thanks is to all of you who have attended the webinars, not just this one, but for many of you, I see the same names coming up in the questions. So you've attended every one, if not almost every one. And I really thank you for your support in making this series really worthwhile. From my point of view, I have learned something at every webinar, and I can say that they've been really exceptional. So thank you to all the speakers and the whole of the series. So with that, it's goodbye from us for the moment, and a big thank you from today's presenters. Thank you. Thank you.